And today, when you look at it about 8 or 9 years down the line, I think undoubtedly changes have happened, and changes have happened for the best. Things are good, as we said, and I think something which Mr. Dr. Ambassador Tariq Karim said, things could have been faster, it could have been better, and could have been a little more seamless. Well, that hasn't happened, but the good part is that things are happening and they seem to be on the right track. I won't take much time. We've got a very, I would say, a very illustrious panel of speakers whom I'm going to request to speak after me. Biswajit's just decided to step down. He said, to honor the time constraints, he's going to sit down and just take the points down for what everybody else shares with him. But I'll just quickly take 2 minutes to flag a few issues. I think everybody talked about people to people. I think this emotional integration that happens, which fortunately for India and Bangladesh exists, because I think of this greater aura of Bengali regional hood and camaraderie that exists, actually is the one that is fueling the best kind of activity that is happening as far as connectivity is concerned. There is undoubtedly other kind of inhibitions, but those are, I think, limited, temporary, and will get tied over as time continues. Let me just flag 2 or 3 issues as far as road connectivity. I think the motor vehicle agreement has come. Things are improving. GST systems have come in. Things will happen. There's double handling. But it is still ridden with the problem of the land control stations, the systems, the regulatory authorities, the processes and procedures. Hopefully, I think as things are moving ahead, we will see that happening. A point which I would like to leave for thought as far as the railways are concerned. I think the kind of sizes of gauges that exist in India, what exists in Bangladesh, what exists in China, which is trying to link up on the BRI bases into Nepal, are all different gauges. I think so when you talk about seamless connectivity, somewhere down the line, in the talk that has to happen, we must make sure that the gauges, sizes that are being followed out remain the same in the sub-region so that there will be seamless connectivity. Otherwise, you're going to have problem. We have seen this in Myanmar, because from Myanmar, when you're getting things coming in from Ruili into the area of Myanmar, you're talking about a different gauge size. So tomorrow, if we decide, along with our Friendship Road, to extend it from India, you will actually have a point where you'll have Chinese lines, the Myanmar system, and the Indian system. So I think that is an area which we have to be careful about as far as the railways are concerned. Airports, I think, yes, undoubtedly the UDAN schemes, the kind of development that has happened in the Northeast, the infrastructure is not lacking. I think there are certain protocol issues now related for direct flight linkages to Dhaka and different areas of Dhaka. And as Ranjit talked about it, we just had the Silchar Siliguri festival on the 3rd and 4th of December. This time it was in Siliguri. The intention was that those sub-regions which were one entity should be re-established and reconnected. You've had this beautiful agreement of the Kushiar River. So hopefully now, once you have a bridge, or as he said, people walk down to the thing, take a boat, get across and continue the trade, it will happen. So I think the issue that has to be looked at is that regional sub-regions or sub-regional connectivity should be given impetus. And I think that onus lies also on India. Because what Tripura was able to do with Palatna project was based on a one-on-one engagement without the center getting involved. And as you're aware, it's only just 2 years back that finally, Tripura got connected into the national grid. Otherwise, it was independent, standalone kind of activity. So that kind of power grid connectivity would be a great idea to take it ahead. The last bit on waterways, I think it's been extremely well spoken of. I think we both had the Commodore who covered the issues. I think these protocol routes are all right. But I think the good part about the coastal treaty that exists, that to be weaved into the current 10 roads or these waterway linkages that have been talked about would be a good area to go ahead. And lastly, without saying, before I hand over to my next speaker, whom I've had also the privilege to be sort of associated with since Kohima, I think. Kohima, we had a chance to talk to each other. It's good to see you here. And I'll hand over to Mr. Nurul Islam. Thank you very much. I understand we are stepping over time. So I want to cut it short, but I don't know how to cut it short. So I want to use Bangla. I think few people may not understand it. তো প্রথমে আমি যেটা yes okay
থ্যাংক ইউ। বাংলায় বলতে চাই, যেহেতু খুব সংক্ষেপ করতে চাই। প্রথম আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে, আমি বেশ অনেকদিন যাবৎ ফলো করি। লাস্ট আমরা নাগাল্যান্ডে মিট করেছিলাম। তো তখন কথা হয়েছিল রেল লাইনের কথা। কিন্তু আমরা দেখছি এর ভিতরেই কিন্তু কানেকশন হয়ে গেছে উত্তরে। এই বিষয়টা নিয়ে কথা হয়েছিল নর্থের সাথে। আমাদের নর্থের সাথে, উত্তরবঙ্গের সাথে ইন্ডিয়ার কানেকশন সেটা কিন্তু হয়েছে। সুতরাং হয়নি তা না। কিন্তু আরো কিছু বিষয় আছে। আমার কাছে মনে হয়, খুব যদি মোটা দাগে বলি, তাহলে প্রথম যে জিনিসটা দরকার, মানুষের মধ্যে আসলে কানেকশন, আন্তরিকতা, মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং পরস্পর সমঝোতা, এটাই সবচেয়ে বড় জিনিস আমার মনে হয়। এবং ইস্ট আমার কাছে মনে হচ্ছে বেশি ফ্রেন্ডলি। তার কারণ আমি ইস্টের শুধু অরুণাচল বাদে সব প্রভিন্সে আমি গিয়েছি। তা আমি ২ টা উদাহরণ দেবো। একটা কচ্ছ, রান অফ কচ্ছের উদাহরণ দেবো, আর এই পাশে একটা। আমি গিয়েছিলাম, তখন আমি প্রাইম মিনিস্টারের PS1 এবং আমি সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এডুকেশন, সেখানে ট্রেনার হিসেবে যেতাম, রেগুলার যেতাম, বছরে ২ বার। তো তখন মোদিজি হচ্ছেন চিফ মিনিস্টার, তখন প্রাইম মিনিস্টার হননি। তো আমি ট্রেনিংয়ের পরে রান অফ কচ্ছ গিয়েছিলাম দেখার জন্য, আরও অনেক জায়গায় গেছি এবং ওনার অফিস থেকে পারমিশন নিয়ে গেছি। কিন্তু তার আগের দিন কোনো এক বাংলাদেশি উইমেন ক্রস করেছে, ওইভাবে গেছে, মানে অবৈধভাবে। তো আমাদের কাছে চিঠি ছিল, আমার সাথে অফিসার ছিল, সিই এর, সব কিছুই ছিল। আমাদের একটা অফিসিয়াল গাড়িও ছিল ওখানকার। কিন্তু যখন বর্ডারে ওখানে ওই সল্ট জমা হয়, খুব পানি মতো মনে হয় চিকচিক করা, কিন্তু আসলে সল্ট দেখে আমরা যখন ফিরছি, তখন বিএসএফ এর একজন মেজরের সাথে দেখা হয়েছে। তখন সে খুব জোরাজোরি করেছে, যে আমাকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করলো, তাদেরকে করে সন্তুষ্ট হলো না। পরে আমার সাথে কথা বললো, তা আমি পরিচয় টরিচয় দিয়েছি। তো মনে হয় সে বিশ্বাস করলো না। আমি একটা ইনফর্মাল ড্রেসে ছিলাম এবং সে অনেকটা জোরাজোরি করার চেষ্টা করলো তার গাড়িতে পিছনে ওঠার জন্য। তখন আমি লজ্জায় পেয়েছি। তো আমি ভাবলাম আমার এমবেসির সাথে কথা বলি, কিন্তু ভাবলাম এটা বলাই যাচ্ছে না, প্রাইম মিনিস্টার পেয়েছে, আমি ফুল সেক্রেটারি তখন। তো তখন আমি কি করলাম, আমি সে আদারওয়াইজ ছিল, তো আমি রিজিওনাল যে বিএসএফ এর প্রধান, তার ফোন নাম্বার নিয়ে আমাদের এমবেসি থেকে কালেক্ট করে সাথে সাথে আমি ফোন করলাম, করে আমি বললাম যে আমি অমুক, তোমার অফিসার প্রপারলি বিহেভ করছে না। তখন তাকে ফোন করলো, তারপরে আমার সাথে জোরাজোরি করেন, বাট বাই দিস টাইম সে খুব একটা ভালো ব্যবহার করেনি পরিচয় দেওয়ার সত্ত্বেও। দিস ইজ মাই এক্সপিরিয়েন্স। আমি বলছি প্রবলেমটা কোথায়। সেকেন্ড এক্সপিরিয়েন্স আমি বলি যে আমি যখন মণিপুর গেলাম, আমার মনে হয় শোনা দরকার আছে, আমি যে কনক্লুড করব। মণিপুর গেলাম, তখন বর্ডারে গেছি, বর্ডার আছে, তো দেখি সব ইন্ডিয়ানরা পাসপোর্ট জমা দিয়ে বার্মার ভিতরে যাচ্ছে। এমনি ওখানে যায়, বাজার টাজার করতে পারে। তো আমার সাথে আরেকজন ছিল, তো সে আমাকে একটু ইনসিস্ট করলো, তো আমি দেখলাম একটা অপরচুনিটি। তো তখন আমি চাকরিতে নাই, শেষের দিকে। তো আমি বিএসএফকে বললাম যে আমি, ইন্ডিয়ানরা তো যাচ্ছে, আমি তো বাংলাদেশি, পাসপোর্ট আছে, যেতে পারবো কিনা। তো সে খুব ভালো ব্যবহার করলো, বললো যে না ঠিক আছে যান, কোনো অসুবিধা নাই। তো আমি দিয়ে আমরা দুইজনে গেছি। এরপরে মাথার ভিতরে এটা ছিল না যে সময়ের ডিফারেন্স। তো যাই হোক, পরে সময় ওভার হয়ে গেছে, যেহেতু আধা ঘন্টার ডিফারেন্স আছে, ১ ঘন্টার বোধহয়। পরে এসে দেখছি বিএসএফ এর অফিস বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু আমি আসছি ওই পাশ থেকে, এসে খুঁজলাম, খুবই কর্ডিয়ালি আমাদেরকে দিয়েছে। তো আমি এটা কেন বললাম, এটা বলছি এই জন্য, আরও আমার এক্সপিরিয়েন্স আছে, আপনাদের যারা হাই অফিসিয়ালস তারা এটা খবর রাখে না। দ্বিতীয় হচ্ছে, আমরা দেখেছি এখন মনে হয় না, এই দিল্লিতে আপনারা গেলে দেখবেন যে অনেক সময় আছে, গত সপ্তাহে আমি কলকাতায় গেছিলাম, এরকম হয় বাংলাদেশিদের জন্য, কেন আই ডো নট নো। সব দেশের নাম আছে, কিন্তু বাংলাদেশ আপনি ফ্রি ওয়াইফাই কানেক্ট করতে পারবেন না। এখন বোধহয় পারবেন। তো আমার সাথে প্লেনে একজন ব্রিগেডিয়ার ছিলেন, তো উনি বললেন না, হতেই পারে না। তা বললাম আসো, তুমি আমাকে লাগাই দাও। তো সে পারিনি, না পেরে সে ভিতরে গেছে, অফিসারদের সাথে কথা বলছে, বললে এসে হেসে আমাকে হেসে বলল কি যে কোনো একটা অসুবিধা আছে। এরকম কিন্তু হয়। তো যার কারণে সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা তারেক করিম স্যার বলছেন, পলিটিক্যাল উইল।
কিন্তু পলিটিক্যাল উইলটা কিসে তৈরি হয়? পলিটিক্যাল উইল তৈরি হয় জনগণের একটা চাপ থাকলেও কিন্তু হয়। অনেক ধরনের চাপ থাকে সরকারে থাকলে। যেহেতু আমি কাজ করেছি পিএম এর সাথে প্রায় ১০ বছর, সেটা বুঝি। কিন্তু জনগণেরও একটা চাপ আছে কিন্তু। সেই জনগণের চাপ আমি মনে করি এরকম ফোরাম যে আজকে যেটা, এটা খুবই ভালো, পজিটিভ। জনসাধারণের একটা চাপ দরকার হয়, তখন সরকার এগুলো করে। আর কেন দরকার হয় আমাদের, যেমন আর্মিতে একটা ভালো জিনিস আছে, তাদের ট্রেনিং হয় এক জায়গায়, ইন্ডিয়ান সোলজার, অন্যান্য দেশের সোলজারদের, ব্রিগেডিয়ারদের। আমি যাই মাঝে মাঝে, যেটা ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে, কিন্তু সিভিল সার্ভিসে এটা নাই। আমি মনে করি এটা থাকা দরকার। তখন আমি চাকরিতে থাকা অবস্থায় কথা বলে দেখেছি যে একটা মেন্টাল ডিস্টেন্স আছে, পাকিস্তান আমল বা ব্রিটিশ আমলের ওই সিকিউরিটির চিন্তা মাথার ভিতরে আছে। সেটা আমি আরো একটা বলি, মানে যেহেতু এখানে আলাদা একটা ফোরাম, সেদিন বলি, এটা প্রথম বলছি, বলি না। গেছিলাম নুব্রা ভ্যালিতে, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার রুমমেট ছিল জিওলজি অ্যান্ড মাইনিং এর। তা আমি সবসময় পড়ি, খোঁজ রাখি। তো নুব্রা ভ্যালি ইজ ইউনিক ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। এটা পৃথিবীর আর কোথাও এরকম নেই। অনেক পুরোনো আমলের গন্ডোয়ানা বা লোরেশিয়া আমলের যে রক, সেটা আছে। তা ভাবলাম বুড়ো হলে যেতে পারবো না, ১৭,০০০ ফিট উপর দিয়ে, তারপর নিচে যেতে হয়। তো তা আমি গেলাম ডেপুটি কমিশনারের কাছে। তার ফাদার আবার এক সোলজার ছিলেন, আমাদের মুক্তিযুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, এসছিলেন আমার এখানেও। কেউ সাহস করে তাকে বললাম যে আমি নুব্রা ভ্যালি যাব, একটু যেতে দাও। তো ওখানে গেলাম, গেলে বললো না স্যার, তো আপনি যেতে পারবেন না, এটা পারমিশন লাগবে হোম মিনিস্ট্রি। তা আমি আসলে বোকার মতোই খোঁজ না নিয়ে গেছি। কিন্তু পরে খোঁজ নিয়ে দেখলাম যে আমার সামনে দিয়ে ব্রিটিশরা যাচ্ছে, আমেরিকানরা যাচ্ছে, অস্ট্রেলিয়ানরা যাচ্ছে। তা বললাম কারা কারা যেতে পারবে না? যায় তো বললো বাংলাদেশিরা যেতে পারে না, পাকিস্তানিরা যেতে পারে না, আফগানিরা যেতে পারে না, আর কারা কারা যেতে পারে না। তো আমি মনে করলাম, তো ওনাকে বললাম যে আমাদের পাকিস্তানিদের সাথে ব্র্যাকেটের ভিতরে ফেলে দিলেন। এটা কিন্তু জেনারেলি অন্যরা জানে না। ফিউ পিপল ভেঞ্চার টু গো দেয়ার। তো সেটা এটা। তো সেই জন্য আমি বলতে চাই এটা হতো না যদি আমাদের সিভিল সার্ভিসের লোকের একসাথে বসতো আর্মিদের মতো। আর্মিরা বসে, কিন্তু সিভিল সার্ভিসের লোকের ইম্পর্টেন্ট এসব পলিসি মেকিং এর। আমি যখন পিএম এর পিএস ছিলাম তখন অনেক চেষ্টা করেছি আপনাদের যে ইন্ডিয়ার আগরতলাতে সুন্দর একটা কিন্তু বর্ডারের অফিস হয়েছে, যেটা ইমিগ্রেশন অফিস, খুবই ভালো অফিস। কিন্তু তার আগে আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম যদি আমাদের বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়া মিলে একটা বিল্ডিং হতো, একটা বিল্ডিং হয়ে এই পাশে বাংলাদেশ থাকবে, এই পাশ থেকে ঢুকবে, বাস হয়ে যাবে। কেন এটা চিন্তা হলো? কারণ হচ্ছে আমি বেনাপোল দিয়ে যখন যাই তখন গলির ভিতর দিয়ে যেতে হয়, সাথে একটু ভারী ব্যাগ থাকলে গিফট টিফট নিয়ে গেলে অসুবিধা হয়, কিন্তু ভালো না বুড়ো মানুষের জন্য। কিন্তু যদি একটা বিল্ডিং হয়, এক পাশে উঠে আর এক পাশে টান দিয়ে এই পাশে ইমিগ্রেশন করে ওই পাশে চলে যায়। বাট আনফর্চুনেটলি আই ট্রাইড মাই বেস্ট বাট ফেইলড। তখন আমাদের পক্ষেও বোঝানো যায় না, নানান তাল চিন্তা করে। অনেকে বলে সিকিউরিটির বিষয়, কিন্তু আমি বলেছি দেখো, তোমার সবচেয়ে বড় সিকিউরিটিতে হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট সিকিউরিটি। তো ট্রান্সপোর্টে তো সব ইন্ডিয়ান ট্রাক, ইন্ডিয়ান বাস চলে। ইন্ডিয়া যদি বলে যে আমি 5 বছর দেবো না, তাহলে তো সব কলাপস হয়ে যাবে, ওইগুলো ফেলে দিতে হবে। তো তোমার তার থেকে এটা বড় সিকিউরিটি, কিন্তু আসলে সত্যি বলতে গিয়ে বোঝানো যায় না। সেই জন্য প্রথম জিনিস দরকার পার্সন টু পার্সন, যারা একটু হাই অফিসিয়ালস আছে তাদের কানেক্টিভিটি। আমি মনে করি যে এরকম ফোরাম আসলে প্রচার করা উচিত হাইলি। অনেকে মনে করেন এটা, আমি যেটা বললাম আমাকে নিষেধ করে সবাই যে এটা বললে তোমার অন্যরা রাগ হবে, অসন্তুষ্ট হবে। কিন্তু আমি মনে করি আমাদের ডিসকাশন করা উচিত, বোঝা উচিত, তাহলে কিন্তু এগুলো পরিষ্কার হয়ে যাবে, থাকবে না। এই যে আমি দিল্লির কথা বললাম, পরে আমরা কথা বলছি, পরে এখন আর নাই ওইটা যে গেলে, আগে কিন্তু ছিল না, আমি কিন্তু বুঝে বলছি। আগে গেলে বাংলাদেশের নামই নাই, খুঁজে পায় না, কেউ বুঝতে পারবে না। বাট যেহেতু আমরা একটু খোঁজ খবর রাখি, তখন এখন আর এটা নাই। কলকাতায় অবশ্য গত সপ্তাহে গেলাম, যে পেলাম না, হয়তো অন্য কারণ হতে পারে, নেটওয়ার্কের কারণ হতে পারে, কানেক্ট করা গেল না ফ্রি ওয়াইফাই। যাওয়ার সময় দেখা যায় কানেক্ট করা গেল, আসার সময় যায়নি। তাতে বুঝলাম যে অন্য কোনো অসুবিধা না, যান্ত্রিক হবে। তো এইটা আমার কাছে মনে হয়েছে বড়, আমাদের অনেক কিছু করার আছে। একটা আমি শেষ করে দিচ্ছি, সরি। আর একটা বিষয় হচ্ছে আমাদের এয়ার কানেক্টিভিটি। এইদিকে তো আগে তো অতগুলো এয়ারপোর্ট ছিল না, এখন অনেকগুলো হয়েছে। এটাও আমি চেষ্টা করেছি বিমানের বোর্ডে থাকাকালীন। তা আমি দেখছি ওই একটা সাইকোলজিক্যাল ব্যারিয়ার আমাদের এখানে পক্ষে কিছু লোকের জন্য কাজ করে। আর প্রথম দিকে সবই লাভবান হবে না। প্রথমে আসলে গভর্নমেন্টকে বা যাদেরকেও কিছু সাবসিডাইজ করতে হবে, পরে কিন্তু লাভবান। অসম্ভব সুন্দর নর্থ ইস্ট, যে না গেছে সে বুঝতে পারবে না আসলে। আর যে রিমোট এলাকায় যদি না যায় তাহলে বুঝতে পারবে না। আমি এখানে শেষ করতে চাই। আমাকে এটা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। সরি।
want to request Ms. Nusrat to please share her views. She's been with the World Bank and she's been sponsoring a lot of issues on connectivity, a lot of projects. So it's great to see her. Thank you very much. Thank you. Um, Very good evening, everyone. First of all, I would like to thank Fiki for giving us this opportunity to hear such rich and enlightening discussion. I mean, I personally learned a lot. I mean, and I guess like this could go on and on. But as we speak here, a trader on Benapole-Petrapole border is perhaps like sailing through 22 documents and 55 signatures, and that person is actually going to need roughly around, like has to go through 109 processes to actually get one import done on that particular border. Why I am saying this? Because like as we see, like Benapole-Petrapole border is the most vibrant border between Bangladesh and India. We are talking about northeast, where most of the border posts are still being developed and constructed. But if the problem is happening at Benapole, perhaps this is something that we need to address from now on, so that we don't face something similar in the northeast and Bangladesh connectivity. As you know, like I guess most of the speakers here already know that the regional trade in South Asia is already very low. It's roughly around 5%. And we know that the current volume of trade that is happening between Bangladesh and India is roughly around $10 billion, which could go up to like $67 billion. But this is still not happening. There are some blocks, I would say, like in terms of the transportation cost, I guess we incur more cost, roughly around 27% more cost, if Bangladesh trades with Germany, or if India trades with Germany, the cost becomes even lower. But if Bangladesh and India trades between these two countries, the cost is like roughly around 27% more. Why it is so? Because like on Benapole-Petrapole, we know that 138 hours are required for one truck to cross. I mean, from that part of from India to Bangladesh, and this is mostly happening because we are following a lot of manual processes. Like in India, the customs is using ice gate. In Bangladesh and Nepal, we are using like Asekuda World, but our systems do not talk to each other. In fact, our system, the customs system, do not even talk to the Land Port Authority of Bangladesh. So based on all these facts, the World Bank Group has recently approved a project which is titled as Accelerating Transport and Trade in Eastern South Asia. We have like three key border clearance agencies in our program. But before I get into the border clearance agencies, I would like to highlight a bit about the ethos of like this access program. In access program, we are basically focusing on one element of it is like, given the manual processes, we saw that people are using going through a lot of cumbersome practices. So that's where we would like to come in and support the Land Port Authority of Bangladesh, and also in Nepal. India is still not part of it, but we are facilitating a platform where Bangladesh, India, and Nepal, all of them can come together. But we are facilitating an automated border management system for land ports, which will not only be the the solution, automated solution for land ports, but it will also be connected with other border clearance agencies for seamless processing of documents. In this project, we also have like resilient and green infrastructure. We know that the traders from Northeast India, the freight forwarders and the shippers, they're very much interested in Chattogram as one of the ports. And if you so in that port, we are basically facilitating a modern custom house, because the current facility that customs has over there is not up to the mark. And with Bay Terminal coming in, Matarbari Seaport coming in, Bangladesh is already going to face a lot of congestion. I mean, let alone facilitating all these additional requirements from the northeast. In terms of the infrastructure, we also have this Shaula Shutarkandi, Shaula Chorkhai Shutarkandi, that part of the road construction, Silet Shaula Chorkhai Shutarkandi, that particular strip of road that is going to be
constructed, which will also be connected to Dhaka, because ADB and other development partners are also facilitating a lot of infrastructure around that space. In terms of land ports, basically, I guess one of the couple of reports by FICCI, CARTS, they have identified a couple of key border ports that needs to be developed. And as part of our ongoing regional connectivity project and access project, we are actually supporting the government of Bangladesh to develop Benapol, Bhomra, Burimari. Shaula is one of the greenfield one, and in the Chittagong Hill tracks there is Sabrum and Sabrum, actually Ramgarh. Yeah, so that particular port is also being developed by us, but that port is not just infrastructure. We are between the land port authorities and customs of these two countries so that they can come together and resolve the issues. But so on one hand we have automation, on the other hand we are also looking at this infrastructure. But in infrastructure, I mean, these are not enough. There are like lot of issues are happening because of the regulations or policies. I guess like many of our speakers have been talking about the policy challenges. So that's where we are supporting the government of Bangladesh to implement this trade facilitation agreement. Bangladesh Customs has a customs modernization strategic action plan, and I'm not sure to what extent the government of Northeast is thinking about like implementing trade facilitation agreement or adopting this risk management practices or green channel. But in Bangladesh, I guess MPR has stepped up, and they decided like as part of the project they would have like 60% green channel at least at Chattogram. We are insisting that it should be like same for all border ports, and they are also trying to reduce the physical inspection from currently it's the practice is around 20%, even though some people in land ports basically like everything is stripped off and everything is transshipped. So at that point everything is checked. But we are trying to like customs has set up this risk management commissionerate in Bangladesh. The sole idea is to reduce physical inspection, introduce the concept of authorized economic operator and trusted trader. And I see a lot of opportunities. Why not Bangladesh and India, like at least the Northeast, they can actually have this arrangement where they can like agree on trusted traders from both countries. We are talking about investors, we are talking about this regional value chain. So it might be very easy to like have these things in place, because it will not cost a lot of money. Infrastructure costs a lot of money, but these policy changes are very smaller ones. And I guess in one of the reports I also read like there is this LC station SRO, which like controls like which goods can be imported and exported through which ports and all that. And it's not just on Bangladesh side, it's also from Indian side. I guess it's more of a practice of domestic market protection. But in Bangladesh in 2014, customs had actually taken out that 27 goods restriction, but it was not communicated to the local authorities. So these are very small things that we would like to see changed. And this is where we are like having a convening platform both for the private sector and also for the regulators. And I would expect a lot of participation from FICCI in that respect, because you guys know where the shoe pinches at the end of the day, and it would be good to like resolve the the quick wins. I guess many of us talked about like the things that can be resolved very easily without much deliberation. So so that's in terms of access. We are also supporting the government of Bangladesh to implement national single window for trade, where customs is the lead agency, and 38 border clearance agencies are also being like participating in the whole process. And I guess at one point the custom systems need to like talk to each other. And regional waterways, I won't elaborate much because Commodore sir has already talked about it. But what I would like to say, like with BIWTA, we are also exploring new project opportunities where this IBP Route 56 would definitely be a part of it. Railways, we are also exploring opportunities. We have not been, World Bank has not been engaged in railway for a long time, but we are designing a new project. The project is at at the planning commission approval stage right now. We are focusing mostly on Dhaka Chittagong corridor, but we are also focusing on the western corridor, because I mean
if like right now the rail containers are coming in and going back empty. So there has to be some way how even the transloading is also happening. So these issues need to be resolved, and that's where we see a lot of private sector participation would be important, because rail needs a lot of private sector ICDs at different points, and that's where we are supporting the rail to come up with a policy framework. India already has it. Concor has Concor and Government of India has already come up with a lot of policy framework how to engage with the private sector in these ICT and freight operations. But in Bangladesh, this is where we are also trying to support. I know there is a time constraint, but I would like to extend an invitation to all of you to a conference that we are hosting with the Northeast state governments. That will be on January 20th. Actually, like from World Bank, we have been doing a number of studies. One on the value chains, one on the this modes of connectivity. Hili, Mahendarganj, and those sort of a lot of suggestions are coming up. We are trying to do a feasibility study around it. India is also talking about this multimodal logistics park, and we are also engaging with the government of Bangladesh on logistics space. So I guess this would be a very good learning opportunity for all of us to know from the study findings, and also take it forward. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. I think you've covered such a vast spectrum, but thank you very much. I think I'm sure Biswajit would be delighted if some of those you could share with him on a thing. But I think from automizing things to the actions and the connectivity issues. Thank you very much. We come on to the last speaker for the session, and we've got Mr. Amit Kumar, and you actually have the rare distinction of not only being for this session, but for the day's proceedings itself. So before we hand over to Biswajit, over to you. But I think while he's just getting felicitated, I'll just share. I think I saw a World Bank report just before on the net somewhere, and it said that which was about connecting to thrive challenges and opportunities of transport integration in Eastern South Asia. And I think what was very, very redeeming to read was that national income could soar up by as much as an estimated 17% in Bangladesh and 8% in India if you had the seamless connectivity that comes in. So I think there is more reasons than one for all of us to look at getting it going right. Over to you, Amit. Thank you very much. Thank you, sir. Namaskar, Assalamu alaikum, a very good evening. First of all, I'd like to thank Vicky, to give me this opportunity, and special thank to Mr. Chakrabarti for keeping me in last. A person speaking in last also has certain disadvantages, but he also has certain advantages. The topics which I thought I would be speaking about, in fact, most of the topics have already, have been spoken. And I, being a banker, I thought that I would be speaking, when we call the bankers, we tell that bankers deal in documents and not in goods. So I would just like to speak about the documents when we talk about trade, and we have spoken about the facilitation of trade, the physical requirement of trade. But when we talk about, there are certain other aspects of trade, or some other aspects wherein we can facilitate the traders through the means of non-physical parameters like the documents, the payment system. So I know that I'm the last speaker and I'll not take much of the time, but I would just like to make 2 points. I think one of the point has already been made by Ms. Nusrat, that the number of documents which an exporter or a trader has to handle when he has to trade into Bangladesh. Apart from that, ma'am, I also concur with the view that you shared, that the cost which is incorporated, involved, while for an Indian exporter to trade in Bangladesh, that is more than 30%. Just before coming to Bangladesh, I was posted at Mumbai at a corporate accounts branch, and when I got my posting at Bangladesh, so I met one of the exporter who shared the same thing. He said, sir, you know that the cost of exporting my goods to Bangladesh is far more than it involves to export it in any European countries. But at the same time, he also made one very valid point, and that was that the margins, the profit, the business is here only. So that is the fact of the day. That in fact, although there are a lot of hindrances, but all the traders in India as well as in Bangladesh wants to trade with each other, given our great history and great the cultural commonality of culture.
So I would just like to make 2 points, which I would like to say that recently we have heard that the Pay Now of Singapore and UPI of India has collaborated together. Now the payment from Singapore can take place directly from a person sitting in Singapore through his mobile can send a payment to in India. So, and at present, a payment which we have, which a exporter or an importer of Bangladesh has to send to India, it has to be routed through 5 to 6 banks. We have to make payments in dollars. So, an Indian bank will send a payment to their American counterpart in US, then to the recipient's counterpart in US, then again it will come to India as a payment. So that it went a circuitous route. Even my salary payment, if I want to send it back to India, I'm having an account in SBI, also there in India as well as in Bangladesh. It takes 3 days for me to reach that payment. But that facilitation we can do. We in Bangladesh have a Binimay now. We have recently launched Binimay. In India, we have UPI, we have RuPay. We want to make we should, in fact, try to make these platforms interoperable so that the people visiting India or people trading with India or Indian people trading with Bangladesh can collaborate. So I think we had a discussion with the central bank over here, and some things are coming up. But I think if this needs can be, at both the forums are escalated or highlighted, that will definitely going to make the life of the traders easier. One second point I would like to say that I, being sitting over here, I feel I receive a lot of communication from Indian exporters that their payments are getting stuck in the local banks. So, and at the same time, when we speak to the local importers, they said that the quality of goods are some or the other issues are there when they have. So we at the chambers in FICCI in India, I am the secretary of IBCCI as well in Bangladesh. So we at chambers should encourage a platform wherein this sort of problems should also be resolved. That the Indian exporters so also have some face in Bangladesh who can speak to their Bangladesh counterparts, as well as we have a face in India who can speak to their counterparts over there for their issues. So that is the word I wanted to say. Thank you very much. I'll not take much time. Thank you. Thank you very much. Over to you, Mr. Jit. I think your last words now. So my last words would actually be limited to thanking everyone and just two very specific points related to what Mr. Nusrat just spoke about and also to others. You see, we have many agreements between India and Bangladesh, specifically targeted at connecting Northeast with Bangladesh. But we also know that none of these agreements have resulted in any significant movement of goods or people. One specific instance is the BBI and motor vehicle agreement. We know that Bhutan has opted not to ratify the agreement, but Bangladesh, India, and Nepal are very much on board. At the top level, all the three countries want this to happen. And if we talk to the senior people in the countries, there is nothing that stops it. But on the ground, if I want to drive down from Guwahati to Dhaka, the problems that I'll face. Let me list them. Number one, when I reach the Dauki border, I'll be asked, you cannot take your vehicle to Bangladesh. If you want to take your vehicle, Bangladesh is not a signatory to the ATA Carnet regime. So Carnet depassage does not work. If you want to take your vehicle, deposit an equal value of the vehicle with us as a guarantee that you will bring the vehicle back. Number two, you don't have a Bangladeshi driving license. Number three, your insurance does not work in Bangladesh. So on and so forth. There are so many issues. Now, these are small issues which can be resolved very easily by the countries through discussions. Also at the corporate level, the insurance companies in Bangladesh and in India need to be talking. So I'm speaking about these issues just as an example. And I think it is time that instead of relying on what the senior leadership of the countries will do, we must get down to actually these nitty-gritties, resolving these nitty-gritties. If we are able to resolve these nitty-gritties, I think we will have movement in trade, goods, etc. So with that, thank you, ladies and gentlemen. Thank you very much for joining us. Thank you, sir. We hope to see you again very soon in one of our connectivity summits or in some other conference which we may organize together. Thank you.